Uganda 24/7 YouTube channel. Please subscribe, share and comment. Ku mulundi guno okwawukana akali akalula kawedde twagamba omala kasuula ddayo waka. Ku mulundi guno sigala waawo, beerawo, tovaawo. Ku mulundi guno bw'omala kukuba ennyiriri ne bababala ngugundi kandi tugundi afunye obulubwe buti, temuvaawo lwa nsonga nti okulonda kwa chairperson tekugenda kugwa nga mumaze kulonda yeke nnyini. Olunaku lwa leero lwa Mande tubadde ffenna twali twateekateeka okujja okusinkana n'okuwuliriza Vice President wa Buganda omukulu Honorable Muwanga Kivumbi. Era mu kuva mu kkomera ewakaawe ebutambala yali ffenna tukakasizza nti ajja ku kitebe olunaku lwa leero mu press conference okuddamu okukoleza omuliro mu bannayuganda. Ffe tukakasa nti wadde yawambiddwa wadde yakwatibbwa ng'era mu mbeera y'emu bwe baazitowererwa ne bamala ne bamuwa bail. Tukkiriza nti Vice President Buganda Region Muwanga Kivumbi era ajja kuddamu ateebwe. Muwanga Kivumbi aliko Emindi. Aliko Emindi. Emindi? Mologe. What do you mean? Fabacha believing mu our African traditions. Wali Emindi. Muntu akufuire Emindi no yingira trailer. Muwanga Kivumbi akola ki? Ebigambo byayogedde. Oyina okubanga oliko Emindi. Okubyogera. Obati bamu briefinze kyekiri ku ground. Ndi ebintu byakyuseemu. Teyategeera embeera bwe yagireka emyezi mukaaga emabega. Ene example eranja giddamu. Nalongo bwafuluma loogi ngadduka embeerera teyingira loogi. Dr. Kiza Besigye amaze emyaka 2. Musibe alaja na kuyimbula tafunanga mukisa. Former Lord Mayor alaja na kuyimbula Elias Lukwago mu mbeera gyali mwetiisa tafunanga bamu mabail. Gwe bakuwadde bail ngomaze mukomera emyezi mukaaga. Ensi ne yeebuuza nti kisobose kitya? Semujunganda ali mu exile oba temumanyi ali mu exile. Awulira gwe n'ofuluma n'otandika okuvuma first family n'okunga n'abantu ku Monday ya leero. Niba nanga first family yabakola ki gye muvuma? You can have, I have disagreements with the President Museveni. There are many things I don't agree with the President Museveni, but I cannot dare insult him or abuse him. Museveni nebo bato mwagala, he's the president of a country. He's the commander in chief. Ate kisinga obukulu, he is a senior citizen. Musajja mukulu. Kati bakuyodde. Abadde bakuwaana. Kana anavayo yukati. Simanyi. And I know it from a reliable source. Bail eyo waliwo abagirobingira, abeegayirira. Kubanga political crimes ezisinga tozisotingira mu kooti. Sorting up political. Yes. Abantu bagende bafukamira president omwana affe musonyi we. Museveni we ayina ekisa ekisonyi wa buli muntu. Tumukunde tyakomye mu cabinet. Ne tumukunde mwagadde yazze n'amaanyi mu ministry. Yabagambye bino musimanya nze ndi mu Catholic olwe Sunday sikwata simu. Mugenda walala. Jana tumukunde jju. Yatandise jana tumukunde jju. Yabagambye bino. Muba bino mboyino omusirikale yakwatira ensawo. Tagala kubiraba. Bino simanya weekend situkola. Yabagambye oba emirimu temwagala kola mugenda wakya walala. So Muwanga Kivumbi Honorable Muwanga Kivumbi ekiro kye yasula ewakaawe nga amaze okuteebwa akakalu ka kooti. Ekiro ekyo kye yawanda ebigambo omwami Frank Gashumba byayogerako. Naye ate ekiro ekyo kyennyini yali akubye pulaani ye butya bwagenda okubeera nga atambula. Era olunaku olwaleero olwa Mande yali akakasizza nti agenda kubeera ku kitebe ki National Unity Platform. Era abeeko obubaka bwasindika eri Bannayuganda ndowooza abannyonnyole n'embeera gy'abaddemu eyo mu kkomera ekintu ekitaasobose. Olunaku olwaleero bannakibiina ki National Unity Platform nga bakulembeddwamu acting president akadde kano Lina Zedriga, David Rubongoya ssaabawandiisi w'ekibiina, omwogezi w'ekibiina ate era nga leader of opposition Joel Ssenyonyi bagenze ne bakuba olukuŋŋaana lwa bannamawulire awo e Kavule
bwe batyo ne babako obubaka bwe baweereza eri gavumenti era bwe batyo ne bavumirira ekyokuwamba omwami ono Honorable Mwanga Kivumbi. Ngenda tandika n'omwami Ivan Cheyune abangi gwe mumanyi ngo Wazunguru deni atoluvanyuma nkuwa ebigambo bya Joero Ssenyonyi ku nsonga z'okuwambibwa kwa Honorable Mwanga Kivumbi deni atenzi gyenkutwale mu lutalo Sensigu olubadde wali eri mu High Court wakati wa Dr. Kanokiza Besigye kosa n'omulamuzi Emmanuel Baguma ali mu musango gwe guno baba kitokose olunaku lwa leero lwa Monday tubadde fena twali twateekateeka okujja okusinkana n'okuwuliriza vice president wa Buganda omukulu Honorable Mwanga Kivumbi era mu kuva mu kkomera ewakaawe ebutambala yali fena tukakasiza nti ajja ku kitebe olunaku lwa leero mu press conference okuddamu okukoleza omuliro mu bannayuganda ffe tukakasa nti wadde yawambiddwa wadde yakwatibbwa ng'era mu mbeera y'emu bwe baazitowererwa ne bamala ne bamuwa bail tukkiriza nti vice president Buganda region Mwanga Kivumbi era ajja kuddamu ateebwe kya mukisa mubi yayolebbwa mu njoolwa gye yayoleddwamu etali mu mateeka naffe wawali General Museveni atera otugulira ku stories nana bagenda mu nsiko kulwanyisa effugabbi bagumyewo enkola eya demokrasiya enkola eya demokrasiya eyo njokirizibwa okuvuganya kati genda mu kalulu akayosi ebibiina n'aba-independent bonna bagenda kwetaba mu kalulu kubanga ebibiina oba tubyagala lwaki otereka okulonda katwegala abantu abanavaayo baga nti nze neesondeyo okwesimbawo kubanga waliwo ebikyamu benjagala okutereeza kati okufuga kutya omusango yiba oba otereeza nti omuntu aziza omusango nina benabadde mpulira nabagamba nti kakati Mwanga Kivumbi yayogeza obusungu bungi yayogedde ebigambo bingi kwe kumukwata kakati mwagala tutandike. And I saw some people, even some of our supporters saying, but he gave a very tough speech. When did tough speech become illegal? That you're speaking tough against bad governance, against violations of the law, against abuse of power. So that becomes an illegality. How does that become an offense? And then I saw people saying, but he shouldn't have spoken so tough. So you're justifying his abduction. We saw the mob justice that happened to a young man recently, a rugby player, Sidney Gongodio, who committed no offense, by the way. Somebody said, that one has grabbed the bag. They landed and pounced on the young man, beat him up, and he died. An illegality. I saw police leaders, I saw leaders in government speaking out and saying, not only is this wrong, even if you get somebody who is in the act committing an offense, you should not pounce on them, take them to police. And as a lawyer, I agree with that. Even if you get somebody in the illegal act, whatever act it is, take them to police. Don't beat them up. Nasawa kabaka walala ababadde ko bagenda kuvaawo wadde wabapya kubanga kyaba Katonda nenda babano abatandise okumanyira abantu ba Katonda abeewaddeyo okwesimbawo nga mubakanga kyabulabe era temugezaako kikola mmwe kubanga kyabulabe muleke abantu beexercisinge eddembe lyabwe libawala Katonda ne libawala constitution y'eggwanga. You must not. Okulembeza obulungi tulina ngombe yaffe ya no people power kati bawulire people power our power amaanyi gali mu bantu obuyinza bwaffe gye tubujja mu bantu twagala gavumenti ekkirize abantu balonde gwe balonze bamulangirire kyanaku nti mu Uganda mwemuli akalubu kakubanga kakusimba mugongo naye ne bakabba kalubu kakusimba mugongo noba ne wewandikira ku bantu nti gwalondeddwa. It's unfortunate.
mwe abagenda okulondebwa muvee munonyaka mutegeere nti Katonda agenda basika ku bukulembeze obuweereza. We are not just going to take on positions, it's responsibility. You are going to be appointed by God because all authority comes from God, but it goes through people. And therefore I want to call upon all the people of Uganda to come out and vote. Because you're voting a judge, you're voting a leader. We have the Local Courts Act that makes the chairman a chairman of the local courts, where we are going to have disputes at the village level, including land disputes, permanent disputes. All those are going to be worked on by the LC. There is no reason whatsoever why you should send all these cases to courts of law when actually you are a uniter. Abo bebana kibiina ki National Unity Platform nga beemulugunya era nga basaba ab'obuyinza abo abaline Honorable Mwanga Kivumbi bamuproducing mu court asobole okubeera nga avunaanibwa mu mateeka emisango egyo egyamuguddwako. Nkwaniriza ku Mukutu Uganda 24/7 osibyo tya gwe wenna andaba yonna gy'osinzidde kansubira ebintu bikutambulira bulungi. Nsaba nnyo Mukama Katonda akuteremu obwangu n'omukisa mu ebyo byonna by'otuusako engalo osobole okubeera ng'obifunamu. Gwandabye omulundi gwo ogusookedde ddala subscribinga ku Mukutu tusobole okubeera nga tutambulira wamu entakera. Njagala nsooke n'akatambi kano ka Justice Simon Mujenyi byabakama ng'ayogera kaluluko bwa ssentebe akagenda okubeerawo. Ku mulundi guno okwawukana akali akalulu kawedde twagamba nti omala kasuulayo ddayo waka. Ku mulundi guno sigala waawo, beerawo, tovaawo. Ku mulundi guno bw'omala kukuba ennyiriri ne bababala ngugundi kandi tugundi afunye obulubwe buti temuvaawo lwa nsonga nti okulonda kwa chairperson tekugenda kugwa nga mumaze kulonda yeeke nnyini. Ekiddako embagirawo nti chairperson alina kulonda ani agenda kubeera vice we, ani agenda kubeera secretary w'ebyensimbi, secretary w'ebyokwerinda, secretary wa information, secretary wa environmental protection and the development. Kati abantu abo chairperson alonda agamba nti ndonze mukyala Mary abe vice wange. Ebyo bye bigambo bya ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda Justice Simon Mujenyi byabakama. Ebigambo bino nno byayogera byawukanira ddala ne ku ebyo byayogera mu kadde k'akalulu kaabona akakuba ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January omwaka 2026. Ono yali afalasira bannayuganda ng'agamba nti kabatanda n'omala okulonda n'osigalawo mala okulonda ddeeka kyokka ate ku kabwa ssentebe akagenda okuba ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka 2026 ayise bannayuganda nti bw'omala okulonda sigalawo akaluluko kaleme kubeera nga ate oba oliawo kabbibwa. Osobola ogenda mu comment section yawo n'obaako obubaka bw'osindikira omukulu Simon Mujenyi byabakama oba ddala bannayuganda mwasalawo mwayigira ku luli nti bw'omala okulonda dde ewaka muyinza okubeera nga bwe mutyo bwe mwamanyira nga temwagala kuva ku ebyo oba munagondera Simon Mujenyi byabakama byabasaba akadde kano. Kakati eyo nga tuvuddeyo njagala kutwala butereevu mu kooti enkulu ya Uganda awali omusango gwa Dr. Kanokiza Besigye Obedi Lutale kw'ossa ne munnamagye Captain Dennis Ola omusango ogubavunaniwe ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe gukyagenderera ddala mu maaso. Dr. Kanokiza Besigye alumye ejjiiko agamba tagenda kukkiriza kubeera ng'awozesebwa olw'ensonga nti bannamateeka be abakulu abakuliramu bannamateeka be akadde kano omu ali mu kkomera omulala yalemesebwa okubeera ng'ayingira mu ggwanga Uganda ate abalala abaliwo bali kudduka badduka zambwa wano ne wali olw'ensonga nti obulamu bwabwe buli mu matigga. Njagala ntandike n'ebigambo bya Dr. Lulume Mayiga atutte okusaba kwa Dr. Kanokiza Besigye mu kooti eno enkulu. Dr. Kanokiza Besigye mwasabira nti yeetaaga bannamateeka be babeerewo mu kooti, yeetaaga okubeera ng'aweebwa olukusa olulaba mu obwo obujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi
obulumika Dr. Kanonkiza Besigye wamu ng'alina ne bannamateeka be. Ekintu kyagamba tekisoboka kubeerawo nga bannamateeka be omu ali mu kkomera ate omulala yalemesebwa okubeera nga ayingira mu ggwanga Uganda. Njagala nsooke nkuwe obubaka bwa Dr. Lulume Mayiga then ate nkuwe ensasage weebadde wakati wa Dr. Kanonkiza Besigye n'omulamuzi Emmanuel Baguma nga beetwala. Ekibasasuza ssente mu spacing eno ey'ekitiibwa. Olunaku olwaleero twazze essaawa 3 nga tulina essuubi nti omusango guno gusobola okugenda mu maaso nga bamaze okukola ku ebyo Dr. Besigye byasaba. Dr. Besigye yagamba Justice Baguma okujjako ng'ensonga zino ez'obwenkanya nga tetunnagenda mu kuwozesebwa nga zikoleddwako tonsuubira kujja wano osobola n'okugenda mu maaso n'osala omusango n'ogunsalira gw'ogugwo ne wejjako ekikwa kye baakusiba naye nze okujja mu kkooti eno kikafuuwe okujjako ng'ensonga zino zikoleddwako. Ekintu ekiyitibwa fair trial kwegamba kubeerawo n'obwenkanya nga sinnalamulwa ekyo kyetikka bino wammanga. Okusooka kyetikka okubeera nti nze avunaanibwa abampolereza tiimu y'abampolereza njeerondedde era nga njikkiririzaamu. Wetwogerera nga tiimu defense team eya Dr. Besigye baagikubamudde ebituli bakuba baddira eyali agikulembera Martha Karua ne bamuzaayo e Kenya ne bagamba totekwa na kujja ku ttaka lino teweetaagibwa. Owokubiri ye national chairman w'ekibiina kya PFF Elias Lukwago naye ne bamukwata ne bamuteeka mu kaduukulu. Ekyali kigenderera mu ekyo kwe kukuba ebituli mu defense team ya Dr. Besigye ne Obed Lutale. Kaakati bwe wabeera nga waliwo omuntu agootaanya omusango guno okuwulirwa amangu ye gavumenti ye kooti. Luli twawule President Museveni ng'agamba Dr. Besigye tayagala bamuwozesa. Dr. Besigye ayagala okumuwozesa naye nga enteekateeka eggondera amateeka ku muntu avunaanibwa okubeera ne ttiimu gye yeerondedde era gyakkiririzaamu nga kigobererwa kiri mu mateeka. Gwe togenda kusinziira eri mu State House ogende muggyeko balooya bano na bali olowooze nti ojja kumuleeta mu kkooti. Mwanguye fair trial omukulu ajje awozesebwe. Oyo ye Dr. Lulume Mayiga ng'akuyitiramu obukwakulizo Dr. Kanonkiza Besigye bwe yataddewo era lwaki tayagala kuwozesebwa kubeere nga kugenda mu maaso. Kakati kankutwale wali mu kkooti wennyini olabe olutalo wakati wa Dr. Kanonkiza Besigye kw'ossa n'omulamuzi Emmanuel Baguma. Again, all these touches on the fair here, you know. Another chance to address court on the legal representation, which is affecting today's hearing. So that I'm able to respond. I have addressed court regarding the legal representation. Yes. I want to address court regarding the statement of Mr. Museveni, which touches on the fair hearing of this case. That one. Today we are not handling that. Today it is here. So let me get the challenges you have for here. Precisely, this is a challenge for our hearing. Because statements that were made touch on this hearing. That one I have captured that. Yes, so let me tell you what they are. No, you can't go to that address. So
I need to know the challenge you have told the court. That is a challenge. The address is a challenge. Because it's an address to the whole country, it affects the nature of this case, it influences the assessors, it influences everybody in this case, including yourself. I am saying that you can address me, if you have already addressed me on the challenges of legal representation. Yes, and this is a challenge on this fair hearing before you. So I can go ahead and address you on it. You have addressed both on the challenges of legal representation today. Yes, I'm not addressing you further on the challenge of legal representation. I'm addressing addressing you. for hearing. I'm addressing you on what Mr. Museveni said on Saturday the 4th, which has strong before court to resolve his legal representation the challenge. So when do I raise this? You said there is an application. Do you want me to listen to the application in court? You said there is a pending application. Yes. You want to argue to now? The pending application is on the representation. So, and that's what we are handling now. So what you are saying, we cannot go to the merit that case. But today let us handle why we cannot go. I don't know whether you have received the letter we wrote on Friday to this court, because it also contained some of these matters. You also wrote a letter? Yes, which is with the prisoners authorities. And they are here, maybe they can confirm whether we have brought it or haven't. About the same... Yes, about these issues. Which included 3 main points. One, this application is about what? 3 main points. The application is mainly about legal representation. But beyond that, I addressed you on the question of us receiving the evidence that was given to our lawyers. It was read, the letter was read in this court on the 3rd. Permitting access to us by our lawyers with the facilities to hear the disclosures. That letter was written on the 2nd of July. Which was read in this court on the 3rd. Are you saying still there is a challenge to access the facilities? Of course. So, up to today, we have not, because that is related to our legal representation. We want to hear the evidence together with our lawyers. We haven't had the opportunity to do so up to today. And I made this very clear on the 3rd. So, kindly be specific, the challenge with legal representation, why they are not here. So you want to listen to the application? So it is in that application? It is in the application. The 248. Absolutely. That application was even touching on the earlier application 227, where we never served the respondents.
That application, you gave a ruling even before we served the correspondence, the respondents in that application. Application 248 was actually also seeking for substituted service so that we could serve the respondents in 227, in the application number 227, which now has already been ruled. So you are saying that now there is that one pending, 248. So there is application 248 pending. There is access to the disclosures, which we have never had. And we had also requested that olutalo lwo lubadde lw'amaanyi mu kooti awo kakati embeera awo weeri Dr. Kanokiza Besigye ye akyakalambira alumye Jiko agamba nti bamale kuta Elias Lukwago, Martha Karua n'abalala okukkiriza okubeera nti ate abeerawo mu kuwozesebwa kw'omusango guno. Agezezzaako okwagala okwogera ku speech y'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni bwe yagambira nti Besigye akola katemba mu kooti wabula omulamuzi Emmanuel Baguma tamukkiriza kubeera ng'akwata layini eyo n'agiggusa. Oba okitegeera. Anyway, njagala okutwala omukisa guno okutumirako omuntu omu amanya ye Anita Ankunda yeeyise double A mbadde simutumirangako oba an exclusive double A gonna amanya gage nkutumiddeko yobale kubeerako ku mukutu Uganda 24/7 akumata kumira mpeera mweraba.